To deliver the principal's address, I invite Dr. Reddy Tampati, Principal, Dayapuram Arts and Science College for Women. Respected dignitaries of the dais, our patron, CT Sir, Dayapuram Trust Chairman, Dr. M. Bashir, Chief Guest, Smruthy Paruthikad, and our children, my friends, faculties, and other technical persons, for everyone, my humble pranam. As Ashley said, this is the day of, in Malayalam, Kalashakotta. This is the day of evaluation also. After Corona, about 4 months we are working together and conducted a simple type of election here. And that group, union, college union, first of all, I congratulate them for conducting these kinds of programs for the whole 4 months. And the name they have selected, Euphoria, means the group of excited people, anxious, ready to do everything, means that kind of meaning for this word, Euphoria. That the selection also, I am congratulating the union members. As far as students concerned, this is the day of celebration. Means the year ending, means nothing to do, means for the coming 2 months as examinations and vacation and all, the day of celebration of this year for the students concerned. But for the patron is concerned, this is the day of evaluation, means the day of satisfaction. What are the things done and what are the things to be done? That kind of day for the patron and the trust chairman. And for the chief guest, means we are expecting from her advices. She said so many things, and her wish also to make an interaction in the coming days. Of course, madam, I will conduct only during June, July time onwards. Then only the examination will be covered. So we have to know much more from you regarding, especially the women is concerned. What are the things to be prepared by us to promote these kinds of children, and what are the things which can be done in the future for the whole development of this institution? I have to know. And as far as the principal is concerned, principal and my friends teachers are concerned, this is the day of reporting. Means as per the advice of the patron and the chairman, we did a little things. In this time, I can't forget our brain, Dr. Ashley. He's the real brain behind our whole working. And also the volunteers like Benston and Rishikesh like people, and Saira Miss. There are so many volunteers for the Dayapuram College to advise us in our working. And one silent personality is here among us. Always, without saying, you can imagine who is us. For all the things, always he is with me. Sometimes I will quarrel with him regarding some terms, despite with keeping mum, he is directing all the things. That person, I won't say the name, you can imagine who. And again the person, the technical person, and the journalist Sakina and the Sajjas, Dasan, and I am not saying the Dasatan just like others, because you are very young to me. That is why, and the Janita and all others are helping in one kind or another in all the working as the part and parcel of the institution. And I am very much thank
as one thing I have to say in this moment, that Dayapuram has its own value systems. For each thing they are keeping, that is a wonderful thing. So as the individual is concerned, just like in the last day's English program, their wonderful name, that is the individual alone and everyone, that was the name of the journal. And there I expressed my feeling, means while teaching the organizational behavior, I am always saying that for the development of the institution, the individual interest is to be sacrificed. In one moment I forgot the value system of this institution. Pardon, sir. And this is the college day, and I congratulate once more the students union members and everybody, and we made a very jolly trips even within these months. I am very much satisfied, and I congratulate the organizers behind this college day. Thank you. Thank you, ma'am. I would like to invite Dr. M. Bashir, Chairman of Al-Islam Charitable Trust, to chair the event. പ്രിയപ്പെട്ട സ്മൃതി, പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ, പ്രിയപ്പെട്ട CT, പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, സ്മൃതിയുടെ അച്ഛൻ സിദ്ധാർത്ഥൻ പരുത്തിക്കാട് എൻ്റെ പഴയ ഒരു സുഹൃത്താണ്. അദ്ദേഹം ദേശാഭിമാനിയിൽ പത്രാധിപരായിരുന്ന ആദ്യകാലം മുതൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു. സ്മൃതിയെ ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. സ്മൃതിയുടെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ സ്മൃതിക്കത് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സ്മൃതിയുമായിട്ട് ഒരു സംവാദം നടക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ജാതിയോ മതമോ രാഷ്ട്രീയമോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിഭാഗീയതയോ ഉള്ള ഒരു സ്ഥാപനമല്ല ഇത്. CT അബ്ദുറഹീം ആദ്യം മുതൽ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമായിട്ടാണ് ദയാപുരത്തെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത്. അതിൻ്റെ സംസ്കാരം എന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനിവിടെ വരാൻ കാരണം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ദയാപുരത്ത് വരാൻ കാരണം അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സങ്കല്പം ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ആഷ്ലിയെ പോലെ ഒരു യുവാവ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടാൻ കാരണം അത്തരത്തിലൊരു ജാതി മത രാഷ്ട്രീയ വിമുക്തമായ ഒരു സംസ്കാരം ഈ സ്ഥാപനത്തിനുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഒക്കെ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സംസ്കാരവുമായി യോജിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കും എന്നെനിക്കറിയാം. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സംസ്കാരമനുസരിച്ച്, നിങ്ങളുടെ മതവിശ്വാസമനുസരിച്ച്, നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ വിശ്വാസമനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ഇവിടെ അതിനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പലരും ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ബോംബെയിൽ നിന്നും കൽക്കട്ടയിൽ നിന്നുമൊക്കെ പ്രശസ്തരായ പലരും ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളുമായിട്ടും അധ്യാപകരുമായിട്ടും ഒക്കെ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നുന്ന വൈചാരികമായ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് നമ്മെ വിളിക്കുമ്പോൾ അറിയിക്കുന്നത് കേട്ടാൽ വളരെ സന്തോഷം തോന്നും. അവർക്ക് കേരളത്തിലെ പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും പോയിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ പല സ്ഥാപനങ്ങളുമായിട്ടും അവർക്ക് ബന്ധമുണ്ട്. രാജീവിനെ പോലെയുള്ള ഈ ഇന്ത്യ ടുഡേയുടെ രാജീവിനെ പോലെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ സാഗരികയെ പോലെയും ഒക്കെ ഉള്ളവർ
ദയാപരവുമായിട്ട് സ്ഥിരമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അവരൊക്കെ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ബഷീർ സാർ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്നിട്ട് എനിക്കൊരു പ്രത്യേക അനുഭവമായിരുന്നു എന്ന്. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സ്ഥാപനം രൂപപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവന്നതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണക്കാരൻ CT അബ്ദുർ റഹീമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സങ്കല്പം വളർന്ന് വലുതാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. യുദ്ധം പലതരത്തിൽ ലോകത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ, പെണ്ണിന് വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ, മണ്ണിന് വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധങ്ങളും ഒക്കെ ധാരാളം നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കാം. അത് ഇലിയഡ് എന്ന മഹാകാവ്യത്തിൽ മഹാകവി ഹോമർ വർണ്ണിക്കുന്ന ഹെലൻ എന്ന അതിസുന്ദരിയായ പെണ്ണിന് വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആ കൃതിയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത്. അതാണ് അദ്ദേഹം വർണ്ണിക്കുന്നത്. ഹെലൻ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സുന്ദരിമാർ, ക്ലിയോപാട്രയ്ക്കൊപ്പം ഏറ്റവും വലിയ സുന്ദരിമാരിൽ ഒരാളാണ് ഹെലൻ. ഹെലനെ പാരീസ് എന്ന ട്രോയ് നഗരത്തിലെ ട്രോയുടെ രാജാവിൻ്റെ പ്രയാം എന്ന രാജാവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മകൻ, മൂത്ത മകൻ ഹെക്ടറാണ്, രണ്ടാമത്തെ മകൻ പാരീസ് എന്ന അതിസുന്ദരനായ രാജകുമാരൻ ഒരു ദിവസം തേബ്സിലെ രാജ്യത്തേക്ക് വരുന്നു. ഒരു സന്ദർശനത്തിന് വന്നതാണ്. അയാൾ പോയപ്പോൾ അയാളുടെ കൂടെ ഹെലൻ കൂടി പോയി. വാസ്തവത്തിൽ ഗ്രീസ് നഗരത്തിലുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും മന്ദം വിട്ടുപോയി. രാജ്ഞി മെനിലേസിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് രാജ്ഞി ഹെലൻ. എനിക്ക് നല്ല ചുമയുണ്ടായിരുന്നു. ചുമ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചുമ വരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത്. നല്ല ചുമയുണ്ടായിരുന്നു. ചുമച്ച് സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ. അപ്പോൾ ഹെലൻ പാരീസിൻ്റെ കൂടെ പോയി. മെനിലേസ് ചെന്ന് ജ്യേഷ്ഠൻ അഗമമ്നനോട് പറഞ്ഞു, ജ്യേഷ്ഠ, എൻ്റെ ഭാര്യയെ ഒരുത്തൻ വന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അഗമമ്നൻ പറഞ്ഞു, മെനിലേസ്, നിൻ്റെ ഭാര്യ അയാളുടെ കൂടെ പോയതാണ്, അയാൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയതൊന്നുമല്ല. ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ആർക്കും ഒരു സ്ത്രീയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനൊന്നും സാധിക്കില്ല. അവളുടെ ഇഷ്ടസമ്മതത്തോടു കൂടിയാണ് പോയിരിക്കുന്നത്, മിണ്ടാതിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയല്ല, അത് യുദ്ധം ചെയ്തേ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുകയും അടുത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെയൊക്കെ രാജാക്കന്മാരെ വിളിച്ചുകൂട്ടി അഗമമ്നൻ ഒരു മഹാസൈന്യത്തെ ഉണ്ടാക്കി ട്രോയ് നഗരം ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ചുരുക്കാം. യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു 9 നീണ്ട സംവത്സരക്കാലമാണ് യുദ്ധം നടന്നത്. യുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അനേകായിരം ഭടന്മാർ മരണപ്പെടുകയും അനേകായിരം പേര് അംഗവൈകല്യം സംഭവിക്കുകയും അനേകം പേർക്ക് ഇടപാടവും ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ സംജാതമാവുകയും ചെയ്തു. എല്ലാവരും തിരിച്ച് ടീംസിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി, ഗ്രീസ് നഗരത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ കുറേ ഭടന്മാർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ ഈ 9 നീണ്ട സംവത്സരകാലം യുദ്ധം ചെയ്തത്, ആ സൗന്ദര്യധാമത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കാണണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ മെനിലേസ് പറഞ്ഞു, സാധിക്കില്ല, എൻ്റെ ഭാര്യയെ ഇനി ആരും കാണണ്ട. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടേ മതിയാവൂ, കാണാതെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോവുകയില്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ഇറങ്ങി വരികയാണ് ഹെലൻ, ഇറങ്ങി വരികയാണ്. ആ സൗന്ദര്യധാമത്തെ ഇങ്ങനെയാണ് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹോമർ. ദേ ക്രൈഡ്, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. They cried, no wonder such a celestial charms. For 9 long years have set world in arms. What winning graces, what majestic mien. She moves a goddess,
ആൻഡ് ഷീ ലുക്സ് എ ക്യൂൻ. അതിശയമില്ല, അതിശയമില്ല. 9 നീണ്ട സംവത്സരകാലം ഈ ലോകത്തെ കൊണ്ട് പടപരിധിച്ചതിൽ അതിശയമില്ല. ഇതാ ഈ സൗന്ദര്യധാമത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എത്ര 1000 വർഷം വേണമെങ്കിലും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. അവൾ ഒരു രാജ്ഞിയെ പോലെ തോന്നിക്കുന്നു. ഒരു ദേവതയെ പോലെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഇല്ല, അത്ഭുതമില്ല. 9 സംവത്സരക്കാലം ഈ ലോകത്തെ കൊണ്ട് പടപരിധിച്ചതിൽ ഒരു അതിശയവുമില്ല. അവൾ ഒരു രാജ്ഞിയെ പോലെ സഞ്ചരിക്കുന്നു, അവളൊരു ദേവതയെ പോലെ തോന്നിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഈ 4 വരിയിൽ മാത്രമാണ്, ഈ 4 വരി കവിതയിൽ മാത്രമാണ് ഹോമർ ഹെലനെ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ശകുന്തള വായിച്ച ശകുന്തളയെക്കുറിച്ച് അനേകം സന്ദർഭങ്ങളിൽ കാളിദാസൻ വർണ്ണിക്കുന്നത് കാണാം. തളിരുപോലധരം സുമനോഹരം ലളിതശാഖകൾ പോലെ ഭുജദ്വയം കിളിമഴിക്ക് തലോ കുസുമോപമം ലളിതമുജ്വലമാം നവയവനോ എന്നൊക്കെ പല പല പ്രാവശ്യങ്ങളിൽ ശകുന്തളയുടെ അംഗപ്രത്യേക വർണ്ണന നടത്തുന്നുണ്ട്. മഹാകവി ഹോമർ 4 വരിമായിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഹെലൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നത്. ആ 4 വരിയിലും അംഗപ്രത്യംഗ വർണ്ണനയില്ല. ഏതോ അസാധാരണമായ ഒരു സൗന്ദര്യധാമം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് അത്ഭുതകരമായി നമ്മെ വൈകാരികമായ ഒരു അനുഭൂതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു 4 വരി കവിതയിലൂടെ ഈ മഹാ അത്ഭുതത്തെ വർണ്ണിക്കുന്ന ഹോമറിൻ്റെ ഇലിയഡ് നമുക്ക് സംഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും വായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ. ഈ ലൈബ്രറിയിൽ അതിൻ്റെ സംഗ്രഹങ്ങളും ഒറിജിനൽ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷനും ഉണ്ട്. എപ്പോഴെങ്കിലും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് അതെടുത്ത് വായിക്കാൻ ഇടയാവട്ടെ. സാഹിത്യത്തിലെ മഹത്തായ സന്ദർഭങ്ങളുമായി ഇടപഴകി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമ്പൂർണ്ണമാക്കുവാൻ, സൗന്ദര്യപരമാക്കുവാൻ അവസരമുണ്ടാകണമേ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you, sir. To deliver the patron's address, I invite C.T. Abdurrahim, sir, Dayapuram Arts and Science College for Women. സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലുമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഹാർദമായ സ്വാഗതം. ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് MMBയുടെ പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോഴും നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥിയുടെ പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോഴും ആലോചിച്ച കാര്യം മാത്രം ഒന്ന്, ഞാൻ ഒട്ടും പറയില്ല എന്ന് ഈ MMനോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇത് രണ്ടും കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം, ഒന്ന്, സ്ത്രീ ഇരയാണ് എന്ന വാദം ക്ഷയിച്ചു വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദയാപരത്തെ പെൺകുട്ടികൾ ഈ അവസ്ഥയെ വളർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. പക്ഷെ പാത എന്താണ് എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളിനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഭരിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രങ്ങളാവുന്നത്. നിങ്ങൾ വേറെ ആരോ ഭരിക്കുമ്പോഴല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ സ്വയം ഭരിക്കാൻ പ്രാപ്തരാവുക എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ സന്ദേശവും. നിങ്ങളെ ദയാപരം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്ഥാപനത്തിലൂടെ അഡ്മിഷൻ നൽകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും പ്രതീക്ഷയും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഒഡീസിയുടെയും ഹോമറിൻ്റെയും എല്ലാം നിങ്ങൾ കേട്ടു. തീർത്തും സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് കാലം മുതൽക്കേ ഒരു ആഭരണമാണ്. അവളൊരു സൗന്ദര്യധാമമാണ്. ഒരു സൗന്ദര്യധാമം എന്ന സങ്കല്പത്തോട് നിങ്ങളെ എത്രമാത്രം നിങ്ങളോട് യോജിക്കുന്നുണ്ട്. പുരുഷൻ സുന്ദരനാണ് എന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോമറോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷേക്സ്പിയറോ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ കലാപം നടന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. പെൺകുട്ടികളുടെ പേരിൽ സൗന്ദര്യധാമം എന്ന് പറയാനും സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ആകർഷണം കൊണ്ട് മാത്രം അവർക്ക് ചരിത്രത്തിൽ ഇടം കിട്ടാനും അതുകൊണ്ട് മാത്രം അവർക്ക് നമ്മളെ പുരാണങ്ങളിലും ഇതിഹാസങ്ങളിലും ഒക്കെ പ്രാധാന്യം കിട്ടാനും വഴിയൊരുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൻ്റെ അധസ്ഥിതി എവിടെ നിന്ന് ആരംഭിച്ചു? എന്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ജന്മം, മറ്റൊരു രീതി, സ്വതന്ത്രമായ
ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സ്ത്രീ സൗന്ദര്യം പരിണമിച്ചില്ല. ഇത് പുരുഷന്മാരുടെ മാത്രം കുറ്റാണോ? സ്ത്രീകളുടെയും കുറ്റാണ്. ഇത് ദയാപുരത്തെ കുട്ടികൾ ഇത് രണ്ടും തിരിച്ചറിയണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിയോജിക്കാം, യാതൊരു സംശയമില്ല. സ്വാഭാവികമായി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണർന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഏത് രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്? ഒരു ഉപഭോഗ വസ്തുവായിട്ടാണോ? അതല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു സ്വതന്ത്ര വ്യക്തിത്വമുള്ള വ്യക്തികളായിട്ടാണോ? ഈ നാടിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ, ഈ നാടിൻ്റെ സാഹിത്യത്തിൽ, ഈ നാടിൻ്റെ പുരാണത്തിലൊക്കെ തന്നെ ഒരു സ്ത്രീത്വത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ ചിത്രം എന്താണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇനിയെങ്കിലും സ്ത്രീകളാണ്. അതിൻ്റെ ആരംഭം ദയാപുരത്തെ വനിതാ കോളേജിൽ നിന്ന്, വിമൻസ് കോളേജിൽ നിന്ന് ആവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കും. Thank you, sir. I request our beloved principal, Dr. Reddy Damati, to do the report presentation. Yes, I think it is my duty to read the whole report, but my throat is not in correct situation. That is, so I request our staff advisors to share and read the report. Thank you. Good morning, everyone. Now let me begin with the duty vested upon me, the report reading. Dayapuram Arts and Science College for Women started functioning in 2002, a college affiliated to University of Calicut. Under the constant care and support of our patron, C.T. Abdurrahim sir, our chairman, Dr. M.M. Bashir sir, and volunteer in charge of our college, Dr. N.P. Ashley, we have achieved our goals expected of us in this academic year. As our patron said, Dayapuram is not just a group of buildings or a campus. It attempts to spread a message of grand egalitarian and inclusive vision around, while embodying it in everything we do on campus. An eventful academic year is finally coming to an end, where everything is falling into its place. The report is a bird's eye view of the times of tedium, excitement and hard work put in by both student and teacher community. College. Now in our college, 410 students are studying in 7 degree and 2 PG courses. The degree courses are BCom, BBA, BA English Literature, BA Functional English, BSc Physics, BA History and BSc Computer Science. The PG courses are MA English and MCom. Result. In the last academic year, all our departments showed an exceptional spirit in bringing laurels to the college. BCom with 70%, BSc Physics secured 73.5%, BA English with 77.4%, BBA with 61.5%, MCom with 53.33%, MA English with 30%, and Computer Science with 25%. Library. The college library is having separate session for reading room. The reading room is having a wide range of academic journals and periodicals. 29 periodicals are subscribed for the collection, and the internet access is given to the students for ready reference. Open access library is catalogued using the software Book Magic, which is very user-friendly for users to find the books, and all the books are barcoded to get the issue process easier. Total number of books in library are 9,865, and total number of books added to the library in the session 2021 to 22 is 493. Students' Council. The returning officer was appointed for the academic year, and the election of the office bearers for Students' Council was conducted on January 13, 2022. Among the class representatives, the Students' Council Renaissance consists of Chairperson Rida Ashraf, 3rd year BCom, Vice Chairperson Kripa Shivdasan, 3rd year BBA, General Secretary Fatima Fawman, 1st year BA Functional English, Joint Secretary Farha MK, 3rd year BBA, Finance Secretary Juveria, 3rd year BSc Computer Science, General Captain Amila Fida, 2nd year BCom, Magazine Editor Julia Thomas, 1st year MA English, Department Representatives
Computer Science, Sonima, 3rd year, BSc Computer Science, BSc Physics, Fatematul Batul, 2nd year, BSc Physics. And Department Representative English, Apurva Suresh, 1st year MA English. History Department, Anjali MK, 1st year BA History. Commerce, Anisa, 1st year BCom. Students' Council Inauguration. Students' Council Inauguration was held on 21st February 2022. Dr. Radhi Tampati PC inaugurated the council by reading out the oath to the chairperson, Ms. Rida Ashraf. The inaugural session was followed by the cultural activities. Educational Conclave. The Educational Conclave is a program where academicians, consultants, scholars, students, alumni and officials from premier Indian institutions and organizations join in a hand in various venues of our college for 2 days to share their knowledge and experiences. The key organizer of this program was Students' Council and Students' Extracurricular Clubs. Mr. Benson, faculty of St. Stephen's College, New Delhi, was the volunteer in charge of this event. Dr. N.P. Ashley, another faculty of St. Stephen's College, volunteer of our college, has also extended his assistance for the program. At this moment, I am expressing my special gratitude to them. 6th edition Educational Conclave titled Dear Future, Letters from the Caged World was conducted on 25th and 26th of February 2022. It revolved around the themes of pandemic, online education, and lives and stories of women. The main guests of this event were renowned artist activist Medha Patkar, founder of Penku Twiji, Meenakshi Martin, who is an actor, psychiatrist, and social worker, Aghil Katyal, poet and activist, Dhanya Rajendran, Anita Charian, Najma Tabshira, and Sangeeta Janachandran, active participants of NUN Movement, Harita Movement, and WCC. Gis Sebastian, researcher and consultant, forest ecology, Kunnikhannan and P.K. Balakrishnan from Kerala Shastra Sahitya Parishad, Dr. Shimna Aziz, student consultant, and Habib Anju, physical trainer. The event was conducted in a blended mode of online and offline. Apart from panel discussions, talks that crossed the boundaries of discipline, various competitions were held that gave this edition a touch of academic fest. Departments. Department of Computer Science. A placement-related session was conducted on 7th January 2022, 14th February 2022 and 15th February 2022, respectively, by Monish Mohan, Director of Bhakti System Technologies Private Limited. History Course and Society Official Launch. Official launch of History Course and Society held on 10th January 2022. Monday, full day programs were arranged, and the city that hobnobbed with history, student presentation on history students was performed. It was a blending of student enactment, video presentation, art forms, etc., with importance given to curriculum. As a part of the official launch of history course, a visit on historical important places in Kozhikode district was conducted. 21 students with 2 teachers were visited the following places on 16th December 2021. Map release. A map formulated for a historical journey in Kozhikode district was released. Kalakachi Food Fest featuring the habits of different communities of Kozhikode was organized. Best items were rewarded. Tradition, an asset or liability, an intercollegiate debate competition was organized as part of the course launch. Students from different colleges were the participants. Aditya Dev P. from Malabar Christian College won the prize. Thirayatam, a traditional folk form of Kozhikode, was performed by Murkanad, Peedambaran and team. Department of Physics. In connection with the event, an intercollegiate paper presentation competition was conducted on the topic Optics and Electromagnetic Radiations. Mr. Midun Shah, HOD of Physics of Farooq College, Ms. Rohini, Research Scholar in Physics at NIT, Suratkal, and Dr. Jaya TP were the reviewers of the presentation.
Another highlight of the event was the workshop conducted by Team Chrysalis on the topic Higher Education and Physics. Amalgam. This year's Physics Amalgam was conducted as two separate events, one in online mode and other in offline mode, with the theme Astrophysics. The first session was on online mode, a talk on stellar composition and formation of chemical elements by Dr. Drishya K, Assistant Professor at Department of Physics, University of Calicut on 24th November 2021. The second section of Amalgam was conducted in offline mode at our campus on 21st December 2021, and it was the first intercollegiate program conducted in our campus after the pandemic. It included a solar observation workshop along with the introduction to some fun experiments in physics and hands-on training session on sky-gazing app Stellarium by our final year physics student Aisha Rahim. An intercollegiate quiz competition and a talk on exploring Hubbles were delivered by Mr. Vipin, Faculty of Physics Department. The program proudly hosted 53 participants from various institutions. CS Amalgam, Computer Science Amalgam was conducted on 19th November 2021. Mr. William Varghese, Managing Director of Kodea Technologies Private Limited, UAE, and India, inaugurated the event and handled a session on digital marketing. The Department of English conducted BA Functional English Amalgam on 30th November 2021 on the topic Book Editing and Careers in Publishing. Ms. Rashmi Menon, Managing Editor, Amaryllis Publication, New Delhi, was the resource person. The Department of English organized BA English Language and Literarium Amalgam on 14th January 2022 on the topic Remembering Bell Hooks. Dr. Janaki Sridharan, Associate Professor, University of Calicut, was the resource person. The Commerce Department conducted the first Amalgam on mutual funds on December 17, 2021 by Deepika Upadhyay, Assistant Professor of Christ University, Bangalore. Second Amalgam on the topic Leadership and Women Empowerment was conducted on 17th March 2022 by Srimati Babita Casey. Extension lectures. Another signature event conducted by the Physics Department during this academic year was the Colloquium 2022. As a curtain raiser to the event, a pre-colloquium conversation was organized in online mode on 25th January 2022 based on the topic Future in Physics. Dr. Suchand Sangeet and Dr. P.N. Balasubramaniam from Department of Physics, NIT Calicut were the speakers, and Dr. Jaya, HOD of Physics of our college, was the moderator. Final event, Colloquium 2022, was held on 11th and 12th of February 2022 in offline mode, and it was inaugurated by Professor George Varghese, former director of KSCSTE and Emeritus Professor, Mar Evanius College. The keynote speakers from various prestigious institutions were Professor Raghu Chatanatudi from NIT Calicut, Professor Bikram Pookan, Ashoka University, New Delhi, and Professor M.K. Ravi Verma, NIT Calicut. Faculty of our college, Dr. Shamjit and Ms. Amrita Mohandas presented research paper in material science. As part of the faculty development program, the Department of English organized an online intercollegiate lectures for teachers on teaching Chaucer in India today by Harit Raghunathan on 29 May 2021. The Department of English organized an intercollegiate online orientation for students who want to pursue their higher education abroad on 2nd December 2021. The orientation session entitled Studying Abroad, an experimental account from the literature and cultural studies was held by Ms. Trishala Datta, alumnus, School of Oriental and African Studies, University of London. The Department of English conducted an online intercollegiate orientation session for Calicut University teachers on 8th January 2022 on textbook Introducing Literature prescribed for first semester BA English Literature students. The session entitled An Orientation for Teachers in Conversation with Dr. Zahira Rahim was led by Dr. Zahira Rahim, retired Associate Professor, SS College, Areekode, and also the author of the text.
PRISM project. The proposed introduction programs from PRISM course for the month of July and August were executed on 17th July, 24th July and 8th August. All the talks were conducted via Google Meet. And plans and actions for higher education in physics by Jean Ali PV, the research scholar of KIZAT. Legal studies. Tour from course to career by Advocate Prashant R.K., High Court of Kerala was conducted on 24 July 2021. The content writing and copywriting skills and career by Advocate Raiza Sajida Umar Mohammed was conducted on 8th August. Look Ahead series. Computer Science Department conducted the first session of Look Ahead series where they invited Ms. Navya Shankar, MCA student, Cochin University of Science and Technology, to talk on the topic Doing Postgraduate Courses, Institution, Course and Student Experience on 20th September 2021. A question paper discussion session was held on 21st September 2021 for passed out students. The session was handled by the faculty of CS department. As part of Look Ahead lecture series, Department of English conducted an intercollegiate online talk by Ms. Abhaya K, postgraduate student, University of Calicut, on the topic Doing Postgraduate Course, Institution, Courses and Student Experience on 20th September 2021. Now I invite Sridevi ma'am to read out the rest of the report. Good morning all. Let me take this opportunity to consolidate the activities of the clubs for the academic year 2021-22. We have 17 clubs functioning under the college, starting with the Plankton Club. Started a new department club, Plankton Club, on 3rd July 2021 with Dr. Shamjit P as the coordinator. It was inaugurated by Professor T. Ramachandran, former principal of Guruvayurappan College, Calicut. A movie review, Interstellar and Gravity, was conducted on 3/7/2021. A talk on radiation physics was conducted on 23rd September 2021 by Anagha P, medical physicist, Gujarat Cancer and Research Center, Ahmedabad. A physics exhibition was conducted as part of a educational conclave on the month of February 26, 2022. Commerce Club. On August 7, 2021, the Commerce Club conducted a quiz competition. On November 27, 2021, a career guidance class was held by Mr. Tarun Jagdish as a resource person for the session. On December 12, 2021, a session was conducted on writing project and report writing. The session was handled by Dr. Danya A. Astro Club. On 19th August, a talk titled A Chat on Clicks was conducted in connection with the International Photography Day by the photographer Abu Bakr Hussain. In collaboration with the Astro Club of our college, a night sky observation was organized with the students on 22nd December 2021. NSS. As a part of World Environment Day on June 5th, NSS volunteers planted saplings and made a video of the same. On June 16th, the awareness class about anemia was given to the members of the NSS under the guidance of Chatamangalam Grama Panchayat. On June 21st at 8 a.m. as a part of International Yoga Day, all volunteers practiced yoga and was also given a class on different yoga postures by Amila Fida of first year BCom. On June 26th, as part of the reading raid, various competitions were held. Adra Ramesh of first year BA Functional English secured first position in Malayalam recitation. Amila Fida of first year BCom secured first position in reading competition, and Anjana MU of first year BA Functional English secured first position for story appreciation competition. As a part of Plastic Free Day, on July 3rd, a cartoon drawing competition was conducted. Ajina Paul of first year BA Functional English received the first prize. The History Society. Speech competition in connection with the Educational Conclave 6th edition was conducted, titled Dear Future, Letters from Cage World. The topic of the speech was Pandemic and Social Relationships. Mathematics Club. The Mathematics Department has conducted an exhibition as a part of Educational Conclave on 24th February 2022 and 25th February 2022. Students enthusiastically participated in the exhibition and made wonderful, amazing models and puzzles on various topics. Literary and Film Club.
Literary and Film Club conducted Reading Day weekly competitions in the month of June, starting with video book competition remembering late P.N. Panikar. There were international and national movies which were screened during this academic year. Literary and Film Club commemorated Vaikom Muhammad Bashir on 12th July 2021. Club organized reading competition, poetry recitation and drawing competition for college students. Short story writing competition was conducted on September 8th as a part of International Literacy Day for Dayapuram College students. Literary and Film Club also conducted a 2-day film workshop on January 17th and 18th. The session was led by Professor Kaviyur Shivaprasad, who is a director and scriptwriter. Literary and Film Club conducted a movie screening on March 8th in collaboration with Women's Club on International Women's Day. The movie was Miss Granny, a Korean movie for the first year students of the college. Chrysalis 2021-22. The founding of the English Department Club was an outcome of an effort to bring students together, encouraging a communicative, collaborative, collegial and respectful culture through activities. The club was named Chrysalis with the tagline Empower, Evolve, Emerge. Unanimously selected by the staff from the many among names suggested by the students. It was inaugurated on 19th July 2021 by Ms. Kalki Subramaniam, a transgender rights activist, artist, actress, writer who spoke on the topic Need for Gender Inclusivity in Education. Various programs and competitions were arranged with the students, including Peer Talk with Ms. Manal Muhammad Ali of second year BA Functional English, who is a budding young entrepreneur having her own business outlet by the name Kalikutale Arabic Shawarma. Interdepartmental competition with the name News Feeds to explore the words of journalism, thematic flash mob for Human Rights Day, Christmas Carol, treasure hunt for teachers, bulletin board competition, class decoration competition based on specific topics were amongst the many weekend session programs conducted. Chrysalis collaborated with the Radio Club in bringing forth a radio play for the Conclave. As part of nurturing students' creativity, the club has come up with the first ever handwritten magazine of the college focusing on the theme of the world after pandemic through the eyes of the students. It contains poems, interviews with experts from various fields, drawings, short stories, all written by students, launched on 16th March 2022, along with the launch of the first Western music band of Dayapuram College named Purples and Lavenders. The Radio Club. The Radio Club conducted a treasure hunt and celebrated Onam by sharing memories through Telegram. They also conducted a quiz competition exclusively for the club members. As a part of Conclave, Radio Club and the English Department Club jointly organized a radio play, which was completely a new experience for the two students and the teachers. Radio Club organizes the day-to-day prayer session in the college. Women's Cell. On 31st June 2021, the Women's Cell conducted a program on the topic Personal Hygiene and Mental Health. Class was taken by Dr. Fatima Shari, BHMS. Women's Cell Club conducted a webinar on the topic Gender Awareness on 4th September 2021 via Google Meet. Mr. Rajesh Vengalal started the session by mentoring the period of evolution of human and how people were treated on the basis of gender. The session was concluded with a vote of thanks by Ms. Fatima Shirin. The Women's Cell of Dayapuram Arts and Science College conducted a webinar on women at virtual workplace, mental and physical challenges on 10th July 2021 via Google Meet. The resource persons of the sessions were Ms. Nima, Senior Animator Technicolor Bangalore, Ms. Gayatri K, Sub-Editor Muscat Media Group Oman, Drishya Karinkuri, Department of Physics, Indian Institute of Science, Senior Research Associate, Safina Shabir, Senior Software Developer, KTech Builds and Software, Gopika V, CSS Corp Chennai, Brinda, Manager Ganapati Branch Coimbatore Canara Bank, Musina IG CSE ICT and Robotics Teacher in Qatar. Women's Cell conducted an offline meeting in the AV Hall on January 13 to perform aerobics. It conducted an offline program meditation workshop under Sahaj Yoga and self-defense class in the AV Hall on January 15, 2022. On International Women's Day, the Women's Cell conducted a Mehendi competition, slogan, poster designing, drawing, caption writing competition, role play competition, film screening, and finally, a talk by women entrepreneurs titled Women and Pathways to Work. The resource persons for the sessions were Ms. Aisha Samiha, Kinderfin, The Future is Now from Vandoor,
Ms. Rizwana Nilofer M. Malappuram, a self-trained jewelry designer specialized in polymer clay. Ms. Jesma Mithun, a henna artist from Calicut. Ms. Naushina Sherin, Meraki Skincare Essentials. The Fine Arts Club. Painting competition was conducted among the college students on the topic Dowry System on 7th September 2021. Discussion and exhibition of the creative works of members in various meetings of fine arts clubs were exhibited. Participation for the canteen wall beautification along with the artist Devika was conducted on 10th, 11th and 12th December 2021. Exhibition conducted by group members in the OMD Park on 20th December 2021. Clay modeling workshop by sculptor Bibin Shanti for the group members on 11th January and campus beautification poster making competition for educational conclave on 25th and 26th February 2022 were its events. Entrepreneur Development Club. The activities of the Entrepreneur Development Club for the academic year 21-22. Leaders meet on 24th June 21 was conducted by an inaugurative session named Skill Up, and on 26th June 2021 it organized a self-introduction session for the ED club members. A workshop Art and Craft was conducted on 9th and 16th December. A workshop on art and craft works for student members, final year students and second year students participated. Training on preparation of the household items was conducted on 13th January 2022. A training set program was given to the students and they were given training for the preparations of candles and hand wash. Comvis on a part of education as a part of Educational Conclave 2022, the Entrepreneur Development Club organized a quiz competition in collaboration with Commerce Club on marketing and group discussion, which conducted marketing and group discussion. Nature Club. As part of National Farmers Day, December 23rd, 2021, Nature Club started a small vegetable garden in the college premise. Also, Abdur Rahim Ika was honored in that function for his dedication and hard work in the field of agriculture. The college principal, Dr. Radhi Tambati, patron of Dayapuram, C.T. Abdur Rahim Sir, Director T.G. Abraham Sir, college staff and students joined the program. The program was conducted at the ONV Park. A talk was conducted by Nature Club on the topic Women in Environment Conservation on 19th January 2022. The speaker was Ms. Gis Sebastian, researcher in forest ecology and consultant. As a part of Wetland Day, a documentary on wetlands of Kerala published by Biodiversity Board was exhibited on 2nd February 2022. A nature camp was organized by the Forest Department and was held at Janaki Kadu, Kuttiadi on 19th February 22. Students got an opportunity to visit Peruvannamuri Dam. IT Club. An online session on project orientation for final year computer science students was conducted on 30/7/2021. An intercollegiate competition titled Coding Competition for Computer Science students was conducted as a part of Educational Conclave 6th edition. A letter writing competition was conducted on 14th February, in which Adara from MCOM won the first prize. A web-based project presentation for the second year students was conducted on 30th November 2021. Debate Club. A debate was conducted on 7th September 21 on dowry system. It conducted a debate on 10th November on the topic virtual learning. On Human Rights Day, 10th December, a debate was conducted on the topic rights, experience and concepts. The International Youth Day was celebrated by the Debate Club on 21st December 21 by conducting a debate on marriage age 18 or 12. Again, on International Youth Day, that is 12th January, a debate was conducted on the topic relevance of sex education in the campus. An intercollegiate debate competition was conducted as part of Educational Conclave on 26 February 22. Music and Dance Club. On January 11, 2022, a live music concert was conducted by Bibin Chandi. A flash mob was conducted by Music and Dance Club members on 12th January on the National Youth Day. On February 25, 2022, a thematic performance by Music and Dance Club was conducted as part of Conclave. A performance was conducted on March 8, 2021 for Women's Day by Music and Dance Club. The Dance Club commemorated Lata Mangeshkar on February 8. They helped us walk through the memory lane when students of music and dance sang songs
which were the milestones in her journey. Pain and Palliative Club. A visit to IPM, Institute of Palliative Medicine, Calicut was conducted on 15th November 2021. A blood donation awareness class was conducted again on 3rd October via Google Meet. The resource persons were Amjad Rahman, Abirami Praveen. They belong to the blood donation Kerala executives. A talk with a person with disability, a talk with Dr. Fatima Asla, titled Dream Beyond Infinity, was conducted on 30th December 2021 via Google Meet. A training on basic life support, a certificate course, was conducted on 17th January 2022 as a team of Malabar Institute of Medical Science visited the college. As I conclude this report, let me quote Tennyson. Ring out the old, ring in the new. Ring happy bells across the snow. This year is going, let him go. Ring out the false, ring in the new. Let's move ahead with greater ambitions and a sense of truth as the next year spreads out opportunities before us. Tomorrow to fresh woods and pastures news. Let's walk together. Thank you. Thank you. Memories are what we cling to the end, and such meets are the best ways to relish hot, lost moments. Here, we have our former chairperson, Ms. Hind, who is pursuing her post-graduation in English Literature at Farouk College, Calicut. I request Ms. Hind to raise a toast. Good morning, gathering. When I received the call from Kripa, Vice Chairperson of the Student Council, she called me and said, thank you, ma'am. She called me and said, Hindata, can you come for the college day, which is going to happen on the 30th of this month? And could you please toast? And I was like, what do you mean by toast? Then she said, speak something about your experience that you had in this particular college. Till that moment, I had every memories that I had in this particular campus. But at that particular moment, when she asked that particular question, everything vanished like boom. Nothing comes to my mind now. Now I'm literally struggling with words. When I entered to this auditorium, from 2017 to 2020, the pictures are hanging here and there. When I see the faces of teachers, I am thinking about some of the situations where I get scolded by Jidai sir, scolded by Sita Lakshmi ma'am, guided by Kesia ma'am, and everything. And also one more thing, code for examination by Amrita ma'am for copying. This particular place is my comfort zone, and I realize this only when I leave this particular compound. When I joined for my post-graduation at Farouk College, I called Sita Lakshmi ma'am, my HOD here. Then I was literally crying that I don't want to go there, I want to be here only, because this particular place got that much attachment towards me, emotionally and physically. At that particular moment, she said something to me that, don't worry, Hind, we all know that this particular place is your comfort zone, but do you want to still be in your comfort zone? You are now a cocoon in your shell. Break it and fly like a butterfly. At that particular moment, when I hear that, it really hits very badly. But later on, that was the best advice that I received in my entire life so far. Now, talking about my experiences here, I was the former chairperson of this particular college for the year 2018-19. And I must say that that was the best year of my entire college days. 2017, I was like, I don't want to study here. This is what a college is this. Because my expectation of a college campus is like something which I've already seen in the movie Classmates, chocolates. But when I entered here, I was like, what is this desert area? Is there any program here? Nothing was here. But at that moment, when my sister told me that she was also a former student of this particular college, she told me that
when you get the right persons around you, you will understand the importance of this college. And when you leave this particular campus, you will be in pain. And I really experienced it. When I am studying here, I didn't feel any pain. I was like, when I'm going to get the out from this particular college. But after 2020, March 16, when I vacate the hostel and get back to my home, I was literally in tears. I was like, when I'm going to see this place again. Like, we always used to text in our WhatsApp group, like, when are we going to get a moment like this again? I must say to the entire students who are gathered here, you'll always be having a feeling that what a bad phase this I'm going through, but you will understand later only when you get out from this particular campus, this was the best phase that you're going through. So never make any chance to regret that you missed at least one particular moment. I have physically and emotionally attachment to every single thing in this campus, starting from the management to the gate security areas. When I reached here today, even though I'm wearing helmet, even though I'm wearing mask, Chetanma recognized me, and there was like, hint, program speech and everyone was like that. Like hostel missum, Chechimar Prakash Choka hostel food but normal എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ടീച്ചേഴ്സിനായിട്ട് എനിക്ക് ഓരോരോ രീതിയിലുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ്. എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ടീച്ചേഴ്സിനോടായിട്ട് ലൈക്ക് ഓരോ സിറ്റുവേഷനിൽ ഉണ്ടായതാണ്. ലൈക്ക് സ്പോർട്സിന് ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനോടായിരുന്നു കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയത്. സുഹറ മാം, ജയ മാം, അമൃത മാം. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ലാബിൽ എപ്പോഴും വേണ്ടി വന്നിട്ട് അജണ്ട പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കയറണമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഷെജില മിസ്സിനോടൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ കമ്പനി ആവുന്നത്. പിന്നെ കൊമേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഞാൻ എപ്പോഴും തല കറങ്ങി വീണ ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പം എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ സുധീഷ്ണ മിസ്സൊക്കെ വരണം, മിസ്സിനൊക്കെ എന്നെ പൊന്തുള്ളൂ. എപ്പോഴും തല കറങ്ങി വെക്കില്ല. ലൈക്ക് ഒരു ആംബുലൻസ് ലൈക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ജീപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും പറയും ഹിന്ദാണ് വീണത്, അങ്ങനെ ചോദിക്കില്ല. കാരണം എല്ലാവർക്കും പറയും ഞാനായിരിക്കും വീണിട്ടുണ്ടാവുകയാണ്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാണാം ഒന്നിക്ക് സുധീഷ്ണ മിസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സീതാ മിസ് ആയിരിക്കും, ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് ദയാപുരം ഫോർ മീ. ലൈക്ക് പറഞ്ഞാൽ തീരൂല ആൻഡ് ടൈം തീരുകയാണ്. And I should never miss my Sabu sir. He was a major mentor for me. Like, ഓരോ പ്രോഗ്രാം കഴിയുമ്പോഴും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് നോക്കും സാബു സാറിൻ്റെ മുഖത്തേക്കായിരിക്കും. ചീത്ത കേൾക്കോ. പക്ഷേ സർ അപ്പം ഒന്ന് പറയില്ലെങ്കിലും കം ടു മൈ ക്യാബിൻ അങ്ങനെ പറയാം. അവിടെ പോയിട്ട് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ എന്ന് പറയും. അത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാവുക. കാരണം അത്രയും നേരം എടുത്ത എഫേർട്ടിന് സാബു സാർ ഓക്കെ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ വിൽ ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. ആൻഡ് കുറച്ച് ഫേസസിന് അവിടെ മിസ്സിംഗ് ആണ്. ജസീൽ സർ, നോയൽ സർ, ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഇറ്റ് വാസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡേയ്സ് ഹിയർ. രാജേഷ് സാറിനെ ഞാൻ കാണില്ല. രാജേഷ് സാർ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? അരുൺ സാറിനെ കുറച്ച് മുമ്പ് ഇവിടെ കണ്ടിരുന്നു. വിദ്യേച്ചി ഇവിടെ ഉണ്ട്. I never get a chance to thank anyone here for making me or molding me to the position that I am standing right now. So let me take this opportunity to thank each and everyone, whether it be my juniors, my super juniors, teachers, non-teaching staffs, whoever it is. Thank you everyone for making my college days a fabulous one. And I should never miss Ishal too. I had a connection with Twinkle ma'am's daughter, Ishal. I hope I never missed anyone here. Sajadka, yeah, that's it. Hi, everyone is here. Yeah, and I'm so happy. I'm struggling with words. You can literally understand that I'm literally struggling with words. Even though I am a literature student or English student, I'm not getting fluency in talking. Anyways, thank you. And thank you, ma'am, for inviting me for this program. I really needed this. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഞാൻ പണ്ട് കണ്ട ദയാപുരം അല്ല കേട്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ ദയാപുരം. ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ടീച്ചേഴ്സിനോട് പറയാറുണ്ട് ഇത് ഞാൻ പഠിച്ച ദയാപുരം തന്നെ ആയിരുന്നു. എപ്പോൾ നോക്കിയാലും പ്രോഗ്രാമാണ് ഇവിടെ. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റസിൽ ഫുൾ പ്രോഗ്രാമാണ്. ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ കുറച്ച് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവും. ഒരു 7 പ്രോഗ്രാംസ് കൗണ്ട് ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു കോൺക്ലേവ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ദയാവൃതക്കാരുണ്ടാവും, ഒരു ഫൈൻ ആർട്സ് ഉണ്ടാവും, ഒരു യൂണിയൻ ഇനോഗ്രേഷൻ സെറിമണി ഉണ്ടാവും, ഒരു കോളേജ് ഡേ ഉണ്ടാവും. ഓണം കിട്ടിയാൽ കിട്ടി, പോയാൽ പോയി, തീർന്നു.
വേറെ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ. ഇപ്പൊ ക്രിസ്മസ് നടക്കുന്നു, കേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കുട്ടികൾ നടക്കുന്നു. ഞാൻ വിചാരിക്കുക, ഞാനൊരു കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഭയങ്കര ഇഷ്യൂ ആയിട്ടുണ്ടായത്. ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചായിരുന്നു ഇവിടെ പ്രോബ്ലം മേക്കേഴ്സ് ബാച്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബാച്ച്. എന്ത് പ്രോഗ്രാം നടന്നാലും അറ്റ് ലാസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. പ്രോബ്ലംസ് ഡീൽ ചെയ്ത് മടുക്കായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല. ദയാപുരം ഇസ് ലൈക്ക് പണ്ട് ദയാപുരം വാസ് ഹാവിങ് എ മോട്ടോ, ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ പാടില്ല, റിലീജിയസ് വൈസുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് പാടില്ല, ഒന്നും പാടില്ല. ബട്ട് നൗ ദയാപുരം ഇസ് ലൈക്ക് എ നോർമൽ കോളേജ്. ലൈക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ. എന്താ ഇല്ലാത്തത്? ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിലെല്ലാം കൂടെ വാട്സപ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ദയാപുരം ആകെ മാറിപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു. So by this I conclude my words. Thank you everyone. Thank you. Next we have a video presentation of the remarkable event Educational Conclave 2022, which was jointly organized by the Renaissance 2022 Students Council and various clubs of Department Dayapuram Arts and Science College for Women. Let's have a glance. If you are not willing to learn, no one can help you, but if you are determined to learn, no one can stop you. It is time to reward the students for their excellence in academics. Request all the proficiency prize winners to step on and receive their prizes. Also, I request Dr. Reddy Tapati, Principal, Arts and Science College for Women, to give in the prizes. Department of Commerce, Miss Vismaya K. Miss Aradi T. Miss Hannah Fasila. Miss Fatima Najia. Miss Shihana K. And Miss Fatima Fenu. You receive their prizes. Thank you, ma'am. I invite Miss Najila, Miss Shibila Shabu, Miss Ashwini K, and Miss Anushree AK to receive their prizes. I invite Miss Sudishna, Department of Commerce, to hand over the prizes. I invite Miss Najila, Miss Shibila Shabu, Miss Ashwini K, and Miss Anushree AK to receive their prizes. From the Department of English, thank you, ma'am. I request Ms. Shazila Firoz, Head of Department of Computer Science, to hand over the prizes for the students of Department of Computer Science and Department of Physics. I invite Ms. Shravanya MT, Ms. Anjada MT, Ms. Arya Venugopal, and Ms. Nandana Balakrishnan to receive their prizes. Thank you, ma'am. I request Ms. Amrita, Head of Department of Physics, to hand over the prize to Ms. Najia Aziz from 3rd year BSc Physics, winner of Travel of Writing competition conducted by Nature Club. I invite Ms. Najila Aziz from 3rd year BSc Physics. Ms. Najila Aziz. Also, I request Ms. Rima Akifa to receive the certificates of participation in the nature camp provided by Kerala Forests and Wildlife Department.
Thank you, ma'am. There were several competitions which were held by Students' Council as a part of Educational Conclave. Now I request Ms. Monisha Pipi, Staff Advisor, Students' Council, Renaissance 2022, Diaparam Arts and Science College for Women, to hand over the prizes for the winners. I invite Ms. Rida Ashraf and Ms. Kripa Shivadas, the winners of final theme competition. Next, I invite Ms. Fatimatul Batul, winner of logo competition. Next, I invite Ms. Ajina Paul, the master brain behind brochure, poster and memento of the Educational Conclave, to receive the prize as a token of appreciation. I invite Ms. Anushrie's father to take away the prize. Diaparam Arts and Science College to hand over the prize. I invite Ms. Haya from MCOM, second year, to receive the prize for caption writing. Also, I request Ms. Grishma KK from first year BA Functional English, Ms. Masrufa KP, first year Physics, and Ms. Rida Ashraf from third year BCom to receive the prize for poster making conducted by Women's Cell. Please put your hands together for the winners. I invite Mr. Vipin, Department of Physics, to hand over the prize. I invite Ms. Julia Thomas, Ms. Rida Ashraf, and to receive their prizes as a token of appreciation for participating in debate on the topic sex education in college. I invite Ms. Anaga onto the stage to receive the prize. Thank you, sir.